let's get started. We're on lesson number 1 today of English Foundations 3. This is our 3rd level of English. We'll start off with a review. We'll review our introductions. We'll talk about the alphabet one more time. Today, we're going to review the possessive adjectives my and your. And then the new stuff. We're going to compare the present progressive versus the present, the simple present. We'll talk about things that you like to do, places, telling time like an American, and introducing yourself to practice with people. Okay, so you all have my contact information, you know my story. We can skip over a lot of this stuff because we've been in class for a while together. So to start off with the first little, this is a little game I like to play with my students. This is a trivia game, trivia, okay? We have some words that are the same word in both English and in Spanish, but they can mean 2 different things, right? One word means one thing in English and something else in Spanish. So what's the word here that could either be bread or something that you use to cook? It's the same word in both Spanish and English. Use. Huh? Use. Use? No. We're looking for one word here. And it's the same word in English and it's the exact same word in Spanish, but it means something you use to cook or bread. You say que one word here is saying in Spanish? Es la misma palabra en español y la misma palabra en inglés, pero significa una cosa en inglés y significa otra cosa en español. Bread Or bread or some or. Estoy buscando una palabra, Caro, que no está aquí en la pantalla. No sé por qué estás poniendo las palabras aquí. Okay. ¿Significa bread o significa algo you use to cook? Pero es la misma palabra en inglés y la misma palabra en español. Wow. Cuando yo ponga la palabra, ustedes se van a sentir muy... se van a reír con la fácil, con la... Ok, mira. Si no están entendiendo algo, ¿qué es lo que me van a decir? I don't understand. Recuerda, son clases de conversación. Yo las veo muy apagadas hoy. ¿Han tomado su café? No. Pues prepara un café o lo que tienen que hacer porque ya estamos en clase de inglés. Y las veo very cold. Okay, I no understand. I don't understand. Pan. I'm thinking about pan, pero I say ¿Por no. qué no dijiste, Caro? Tiene que decir algo. Wow, recuerda pan que es sartén. Español, pan. Yeah. Lo que nosotros llamamos bread. Yeah. Pero en inglés, pan es la misma palabra. Pan es el sartén que nosotros usamos para cocinar. Good. No sé cómo se dice acertijo en inglés. ¿Acertijo? Ajá. ¿Qué quiere decir acertijo? Acertijo es como una adivinanza. Cuando tú dices una frase y hay que encontrar la adivinanza en esa frase. A guess. A guess. Guess. Okay, good. All right. So take turns introducing yourselves to each other. Caro to Claudia. Las 5 preguntas. What is your name? My name is Claudia. Where are you from? I am from Mexico. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I'm sorry. I live in Denver.
in Colorado. What do you do? I'm the owner of the ice cream shop. What is something interesting about you? I don't know. Pues, Claudia, todo el mundo tiene algo interesante. ¿Qué es algo interesante de ti, Claudia? Una actividad que te gusta hacer, un talento que tú tienes, un proyecto para el futuro, algo. Ya lo dijiste con tu trabajo, pero eso es muy interesante que tú tienes una tienda de helado. Pues sí, eso es interesante. Pero algo, ahora tiene que decir otra cosa. Tocas un instrumento, juegas un deporte. Yes, I play basketball. Eso es muy interesante. Y más, and it's very interesting, especially because basketball is not a really popular sport where you're from, right? So, good. You play basketball. One day we have to go play basketball, Claudia, because I like to play basketball too. Oh, okay. Okay. Claudia Tecaro. What is your name? My name is Carolina. Where are you from? I'm from Venezuela. Caro. I am from Venezuela. I'm sorry. Where do you live? I live in Pueblo West, Colorado. What do you do? I do not work right now, but I try apply for some job. What is something Aquí interesting puede about decir, you? en lugar de decir I try to apply, suena mejor. I do not work, but I am applying. I do not work. Porque una pregunta, Caro, ¿tú estás intentando aplicar o tú estás aplicando? Yo estoy aplicando. Por eso te digo, suena raro decir I'm trying to apply, porque no tiene que intentar. Okay. Simplemente se rellena la aplicación y ya. I am applying. Sí, suena como, bueno, no quiero trabajar. Sí, no. Estoy intentando aplicarme, pero yo no puedo. Yo no puedo rellenar la aplicación, se me hace imposible. Es verdad, suena como si, bueno, estoy sentada tratando de aplicar. I do not work, but I am applying some work. Okay. What is something interesting about you? Where I like I studying Kabbalah. You're studying what? Kabbalah. What is that? Es misticismo judío. Estoy estudiando la Kabbalah, que es como misticismo. Empecé a hacer un diplomado sobre eso. Sí, ¿cómo se llama eso? Se llama Kabbalah, que es sobre Kabbalah. Algunos le dicen Kabbalah en español, Kabbalah. Eso es la parte mística de la religión judía. Yeah. Okay. Kabbalah, yeah. Yo solo sé eso porque mi prima también estaba estudiándolo un ratito. Pero no, realmente no sé nada de eso. Yo sé que es como algo místico. Es la parte del misticismo judío, Sí. la Biblia desde el punto místico. Yeah. Oh, interesting. That's interesting. Yes. Okay. Es muy interesante. All right, good. Claudia, keep going to Caro. Are you married? No, I do not marry. I am widow. Widow. Cuidado, Caro. Entonces, aquí es el verbo be, no es un verbo regular. ¿Cómo se dice no con el verbo be?
No, I am not Ahí está. married. Tú dijiste, para que tú sepas, tú dijiste I do not married. Aquí es I am not. married. I am not married. Ahí está. I am widow. I am a widow. I am a widow. Ahí está. Okay. Do you have kids? I have a boy. Do you have a big family? Yes, I have a big family. Does your family live here? Some family live here. Other family in Venezuela, live in Venezuela. Describe someone in your family. My mom is a pretty woman. She have gray hair. She is very skinny, and she is a smart woman. All right. Right now, she's sick. She is sick. She have Parkinson. Okay. I'm sorry to hear that. That's terrible. Yeah. All right. Caro to Claudia now. Are you married? Yes, I am married. Do you have kids? Yes, I have 3 children. Do you have a big family? Yes, I have a big family. Does your family live here? No, they live in Mexico, Guanajuato. Describe some in your family. Someone. Someone in your family. Someone. Alguna. Oh, Alguien. Someone is Alguien. Alguien. Alguien en tu familia. Describe someone in your family. My daughter is tall. She's skinny. She has red hair. She has black eyes, and she's a pretty. Good. All right, moving on along. Take turns asking each other these questions. Recuerda, algo muy importante aquí. Y aprendimos en el primer nivel. Recuerda, ¿cómo se dice cocinar? To cook. To cook. Muy bien, Caro, tú lo dijiste perfecto. To cook. Lleva la palabra to. Ahora vamos a ver en la práctica el por qué. Porque en inglés cuando conectamos un verbo con otro, siempre se hace con la palabra to. ¿Ok? Y esto es algo muy importante para ustedes. Entonces, Caro a Claudia, número 1, Claudia a Caro, número 2, y adelante. Do you like to cook? Yes, I like to cook. Good. Do you like to work? Yes, I like to work. Do you like to paint? No, I do not like a paint. Like to paint. To paint. Do you like to write? Yes, I like to write. Do you like to dance? Yes, I like to dance. Do you like to draw? No, I do not like to draw. Do you like to eat? Yes, I like to eat. Do you like to drink? No, I do not like to drink. Do you like to sleep? Yes, I like to sleep. Do you like to travel? Yes, I like to travel. Do you like to sing? Yes, I like to sing.
Do you like to swim? No, I do not like to swim. Muy bien. Ahora tenemos otras palabras, otro verbo que realmente tenemos que combinar con una frase para hablar bien. Por ejemplo, Caro, do you like to walk in the park or run in the park? I like to walk in the park. Claudia, do you like to listen to music? Yes, I like to listen to music. Caro, do you like to ride horses or do you like to ride bikes? I like to ride horses. Ride. What does mean ride? What does ride mean? What does ride mean? Ride Montar, means montar, en este caso, como montar. Montar. Okay. I like to ride horses and big bike And bikes, okay? and bike. Claudia, do you like to play an instrument or do you like to play a sport? I like to play sport. Do you like to hang out with friends, Caro? Yes, I like to hang out with my friends. Do you like to talk on the phone, Claudia? Yes, I like to talk on the phone. Okay, muy bien. Okay, can you guys tell me the alphabet one more time? Okay. A, B, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, K, M, L, N, M, O, N, P, O, Q, P, Q, R, R, S, S, T, U, U, B, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Okay, very good. You got the alphabet down. All right, so let's keep going here. Caro, how do you spell your name? C-A-R-O-L. Good. What about you, Claudia? C-L-A-U-D-I-A. Very good. Okay, so something really important. So far, we've learned the simple present tense. And in the last level, we also learned the present progressive tenses. However, we have to learn how to use them, when to use them, okay? Aquí tengo ejemplos para ustedes. Claudia, can you read the examples of the simple present? Simple present. I eat lunch every day at 12. I usually drive to work. I watch movies in my free time. Very good. Caro, can you read the progressive examples? Okay, present progressive. I am eating lunch right now. I am driving to work right now. I am watching a movie right now. Okay, very good. So when do we use the simple present tense? The simple present tense is used to talk about facts and descriptions, regular activities, and then general work activities and tasks. So two key words here, regular and general. We've learned regular verbs that work like this, where we add an S in the third person singular. And then in the last level, we learned the verb be, ser y estar, which is the irregular verb because we have three different options, right? So what is a fact and a description? A fact is something that is known, true, and can be proven, okay? So here we have some interesting facts about Colorado. Claudia, can you tell us these 5 interesting facts? Denver is the home of the cheeseburger. The 30th step of the state capitol building in Denver is exactly 1 mile high above sea level. The Eisenhower tunnel. Eisenhower. Eso fue el nombre de un presidente aquí. Eisenhower. Eisenhower is the highest Eisen tunnel for cars in the world. Yep.
You can be in Colorado, Arizona, Nuevo Mexico, and Utah at the same time. Colfax Avenue is the longest continuous street in America. Very good. Okay. So now we have some more facts and descriptions, right? Caro, can you read these examples? My cousin is a vegetarian. She eats fruit and vegetable. She doesn't eat meat. All right. The next example of when we would use the simple present, el presente simple, is for regular or repeated actions. Quizás es algo que no estamos haciendo en este momento, pero es algo que se hace regularmente. Okay? For example, I walk my dog in the park every day at 6. Aquí tenemos la línea representando tiempo, ¿no? Y vemos que es algo que se hace Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Es algo regular. No tiene que ser en el momento, simplemente algo regular. I go to the gym every day after work. I run on the treadmill and I lift weights. Okay? Esto es el presente simple. También se usa para hablar del trabajo, ¿sí? Para hablar de las actividades y las tareas habituales o generales de la rutina del trabajo, ¿no? Caro, what does a construction worker do? A construction worker builds things. Builds things. Builds things. Exacto. Okay. So let's review our regular verbs. Okay. Claudia, to cook. To cook, I cook, you cook, we cook, they cook. He cooks, she cooks, it cooks. Okay. Next, Caro. I build, you build, we build, they build. He builds, she builds, it builds. All right, good. Claudia. I clean, you clean, we clean, they clean. He cleans, she cleans, it cleans. Good. Caro. I charge it, you charge it, we charge it, they charge it. Eso se pronuncia, Caro. Charge. Charge. Intenta de nuevo. I charge, you charge, we charge, they charge. Ahí está. He charges. Ahora se agrega otro sílabo. Charges. Yes, charges. Charges. Ahí está. He charges, she charges, it charges. Charges. To paint, I paint, you paint, we paint, they paint. He paints, she paints, it paints. I write, you write, we write, they write. He writes, she writes, it writes. I cook, you cook, we cook, they cook. He cooks, she cooks, it cooks. I hang, you hang, we hang, they hang. He hangs, she hangs, it hangs. I teach, you teach, we teach, they teach. He teaches, she teaches, it teaches. I travel, you travel, we travel, they travel. He travels, she travels, it travels. All right, very good. To study. I study, you study, we study, they study. He studies, she studies, it studies. I do, you do, we do, they do. He does, she does, it does. What does a chef do? Caro? A chef
food. Te falta algo. Cooks. 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 Do you cook? Yes, I cook. Nadia, what does a construction worker do? A construction worker, I don't know what Billing. Bills. Bill, no? build. A construction worker builds houses. Do you build things? No, I do not build things. Caro, what does a housekeeper do? A housekeeper cleans houses. Houses. Do you clean your house? Yes, I clean my house. What does a cashier do? A cashier, I don't know. How do you say cobrar? Charge. Charge. A cashier charge people money. Bueno, tercera persona, ¿qué tiene que hacer? Charges. Charges. Charges, con la S. Charges. Do you charge people money at work, Claudia? Yes, I charge people money. Y nunca sabía cómo decirlo. No. ¿Se acuerdan en el primer nivel cuando yo estaba explicando la parte de relevancia, de analizar tu rutina diaria y escribir las actividades y los diálogos que están usando en el trabajo? Es una palabra que hubiera aprendido, Claudia. Sí. Está bien, está bien. Okay, Caro, what does a painter do? A painter paints houses. Do you paint? Sometimes I paint. What does an author do? An author writes novels. Do you write? No, I do not write. What does a landscaper do? A landscaper cooks the grass. Do you cut the grass at your house? No, I do not cut the grass at my house. What does a drywaller do? A drywaller, colgar, no sé. I can hand. A drywaller hands drywall. Do you hang drywall? No, I do not hand drywall. I can use Al revés, can I use? Claro, tiene que... Okay, I'm sorry. Okay. Can I use the verb put? No. Aquí se puede decir puts up, put up. Put Sería up. un verbo frasal, pero... Está bien. Okay. What does a teacher do? The teacher teach student new things. Incorrecto. Teach, enseñar. A teacher. Claro, el verbo teacher, enseñar es to teach, pero claro, tercera persona te hace olvidar. Ahí está. Teaches student new things. Sí. Es que suena como redundancia cuando uno lo transporta al español. No sé si me entiende. Sí, pero aquí se dice. Cuando uno todavía está traduciendo en la mente. Teacher es maestro y enseñar es teach. Teach. Okay, es así, a teacher
teaches Teacher teach. things. Un momento. Do you teach anything, Caro? Yes, I teach something. Or anything. Something. Something. I teach something. Por ejemplo, pero se haría mejor todavía. ¿Qué es lo que tú enseñas? Well, I en mi iglesia en New Mexico yo tenía una clase para mujeres de Biblia. Bueno, dilo así entonces. I teach the Bible. In New Mexico, I had the Bible class for women. No? Pero más fácil, I teach Bible class. I teach Bible class. Okay. What does a business person do? A business person travel a lot. A business person what? Travel a lot. Te falta algo. Travels a lot. No se olviden de la S. Mira, cada cosa aquí es igual. Se agrega S. A business person travels a lot. Travel a lot. Do you travel a lot? No, I do not travel a lot. What does a student do? A student studied a lot. Do you study English a lot? Yes, I study English a lot. I try. What does an accountant do? An accountant makes a lot of math. Aquí igual. Does. Does. An Does accountant a does. lot. Does. Hacer puede ser do o make. Pero aquí hablando de una actividad, casi siempre se usa el verbo do en inglés. Make se usa más para hacer una cosa. Hacer una actividad, Okay. do. Hacer una cosa, make. Do you do a lot of math? No, I do not. I do not a lot of math. I do not do. Math. I do not do. I do not do. Sí, porque una Okay. vez tiene que usar lot do como el of verbo math. auxiliar para decir no, y la segunda vez como el verbo principal de la oración. I do not do a lot of math. Mm, What do you do, Caro? okay. I study English. I study English. Okay, good. What do you do, Claudia? I study English. I study English. English. Aquí no se dice I am, se dice I study English. I study I study English. English. Simple presente. El presente simple se usa para hablar del trabajo. I study English. Okay. Take turns asking each other these questions. Claudia Tacaro, number one. Who cooks dinner at your house? I cook dinner at my house. Who works at a restaurant? My cousin works at a restaurant. Who paints paintings? My nephew paints paintings. Who writes poetry? I don't know who writes poetry. Who dance? Espera. I Ajá. do not know. I do not know I writes poetry. do not know anyone. Oh. I do not. I do not know I do not know anyone. anyone writes poetry. Who dances salsa?
My brother he'll try. Dance salsa. My Dance. brother tries Rafael try dance to dance salsa. Who draw? Oye, hablando de Rafael, ¿dónde está? Dijo que iba a estar en clase hoy. Sí, él comenzó otra vez. De hecho, no lo vi para nuevo año porque comenzó a trabajar otra vez en el casino, pero tengo entendido que comienza a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bueno. Le voy a preguntar. Who draws for fun? I don't know what this draws. Dibujar. Dibujar. Oh, okay. My son draws for fun. Who eats Italian food? I eat Italian food. Who drinks beer? My friend drinks beer. Who sleeps late? My sister lives late. Who travels often? My friend travels often. Okay, good. Keep going. Who sings in the shower? I sing in the shower. Who swim in the creek? What is What creek? does creek mean? Creek es un río. Ah, es como río, un río pequeño. Un río pequeño. Ajá. Yeah, sí. I remember. The American people swim in the creeks. Who runs or walks at the park? I walk at the park. Who listen to music? I listen to music. Who rides horses or bikes? I ride bike. Who plays an instrument? My son plays an instrument. Who hangs out with friends? I hang out with friends. With my friends. Who talk on the phone a lot? I talk on the phone a lot. Okay. Hands. Poner fuera. Ya. Porque we use hand for colgar. Sí. Pero hang up es como colgar fuera. No. Hang solo. Hang es decir colgar. Como colgar el teléfono, colgar una chaqueta, lo que sea, ¿no? Okay. Ahora, tenemos lo que se llama un frase, un frase verbal o ¿cómo se llama? Un modismo. Eso más como un modismo en inglés. Hangout es algo que nosotros usamos en inglés mucho, pero mucho, especialmente aquí en Estados Unidos. Si pueden aprender esta frase, van a sonar como estadounidenses. Hangout es decir convivir o juntarse con alguien sin tener un fin o un objetivo. Casi siempre se lo usa aquí para invitar a alguien a hacer algo. Pero no estamos definiendo lo que vamos a hacer. Yo podría decir, por ejemplo, Claudia, do you want to hang out this weekend? Yes. Ahí es como, Claudia, tú quieres juntarte conmigo. No estamos definiendo la actividad.
estoy diciendo, do you want to hang out? Que simplemente es decir, ¿tú quieres juntarte conmigo o quieres convivir? ¿Quieres compartir un poco de tiempo? Ok, Pero no estamos definiendo viene de la idea de colgar, ¿no? Porque suponemos si estamos en una hamaca, ¿no? Si estamos, ¿qué se hace con una hamaca? Hamaca, ¿no? Hamaca. Hamaca. Que se usa con una soga dentro de entre dos árboles. ¿Y qué es lo que está haciendo la hamaca? Está colgándose en el aire. No está haciendo nada. Es decir que está tranquilo, ¿no? Se usa mucho aquí en Estados Unidos este frase, hang out. Para invitar a un amigo a hacer una actividad o explicando, oye, Claudia, ¿qué hiciste por la Navidad? Ahí, si tú me preguntas así, yo te voy a contestar, I hung out with my family. David, what did you do for Christmas? I hung out with my family. Hang out. Es decir, que yo pasé mucho tiempo con la familia. No estoy explicando lo que hicimos, simplemente que estuvimos juntos. Que nos reunimos, compartimos. Sí, y en Estados Unidos es demasiado común esta frase. De hecho, para ponerte un ejemplo de esta palabra que ustedes a lo mejor lo han escuchado. ¿Ustedes escuchan a veces reggaetón? No, yo odio, I hate the reggaeton. No, ¿verdad? Ok, está bien. Estoy pensando en tu cultura porque en Puerto Rico se usa el verbo hanguear. Han robado la expresión de nosotros, porque recuerde que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Sí. Y hay un artista que lo usa mucho en sus canciones que se llama Bad Bunny. Bad Bunny dice mucho la expresión hanguear. Y eso viene de esta expresión, hang out. Es tan común la expresión hang out que lo han robado en Puerto Rico. Sí, hay hang out. Muy bien. Bueno, más modismos o coloquialismos, ¿no? Hablando de las comidas, meals. Una comida puede ser un meal, como breakfast, lunch, or dinner. So talking about eating meals, we can talk about it in one of two ways. You can either eat a meal or you can have a meal. Es correcto decir, I eat breakfast, tanto como I have breakfast. ¿Ok? Es igual. I eat breakfast at 9 in the morning. I have breakfast at 9 in the morning. I have lunch with my son. I eat dinner with my mom. Es correcto decir de las dos maneras. For example, the kids are eating lunch or the kids are having lunch. I eat breakfast at 6:30 or I have breakfast at 6:30. She eats dinner early or she has dinner early. Okay, let's talk a little bit about places. When we're talking about places, we'll typically connect an activity to a place with the word et. Et es una preposición que en este sentido es decir como en español, ¿no? What do we do at the club? ¿Qué hacemos en la discoteca? What do we do at the club? We dance salsa at the club. Does that make sense? At the park, at the store. Okay, so what do we do at the following places? Caro, what do we do at the movies? We. Estoy preguntando por nosotros. What do we do at the movies? Tiene que contestar con we. We watch at the movie, at theater. Bueno, the movies en inglés es un lugar también. The movies es decir las
películas, pero también es decir el cine. Entonces, aquí estoy preguntando, ¿qué hacemos en el cine? What do we do at the movies? En los Estados Unidos se habla así. En Inglaterra yo creo que se dice the cinema o algo así, pero aquí en Estados Unidos, si te quiero invitar a ir a ver una película en el cine, yo te diría algo así. Do you want to go to the movies? Vamos al cine. Do you want to go to the movies? Entonces, ¿qué hacemos en el cine? What do we do at the movies? We watch the movie. Yeah, of course. Claudia, what do we do at the park? We run at the park. Very good. What do we do at the beach? We swim at the beach. What do we do at the museum? We at, I don't know, how do you say, mirar, Look. looking, we, Look. pero mirar como lo que está ahí, no sé cómo decirles. Sí, we look at things. We look at things. Directamente the exhibitions. We look at the exhibitions. Okay. We look in the exhibitions. Okay, good. What do we do at the church? We pray at the church. What do we do at the club? We dance at the club. What do we do at the library? We read book at the library. What do we do at the mall? We shop at the mall. Of course. Caro, do you like to go to the movies? We shopping? Oh. No. Yes, Cuidado, porque eso es lo que estamos practicando. Estamos en el simple presente. We shop. Recuerda que cuando termine con la ing es el progresivo. Aquí estamos en conversación generalizada, ¿sí? Se usa shopping cuando lo está haciendo en el momento. Mira, no puedo hablar porque estoy haciendo las compras. I can't talk because I am shopping. Pero en lo general, ¿qué es lo que se hace? No. En el centro comercial se hace las compras. We shop at the mall. Shop. Okay. ¿Sí? Okay, take turns here. Caro a Claudia. Do you like? Gracias. Okay. You, Claudia, you. No, Caro. No. Do you like to go to the movies? ¿Te gusta ir al cine? Yes, I like to go to the movies. Perdón, no tengo muy buena señal. Está bien. Do you like to go parks? Yes, I like to go. Cuidado, tiene que decir go to. Go to parks. Otra vez, Claudia. Do you like to go to parks? Ahí está. Yes, I like to go to parks. Do you like to go to the beach? Yes, I like to go to the beach. Do you like to go to museums? Yes, I like to go to the museums. Do you like to go to church? Yes, I like to go to church. Do you like to go to clubs? Yes, I like to go to club. Do you like to go to the library?
No, I do not like to go to the library. Do you like to go to the mall? Yes, I like to go to the mall. Where is your favorite place, Caro? My favorite place is the park. Good. What is your favorite place, Claudia? Claudia? My favorite place is the beach. Ooh, nice, yeah. All right, good. All right, so quick little review of telling time in English. It's pretty simple because you always say it is plus the hour plus the minutes. For example, it is 1:10. This is always an acceptable way to tell time in English. However, we can learn some new expressions here to sound a little bit more like an American when we're telling time. For example, if it's 00, you say o'clock. It is 1 o'clock. 15, we can either say 15 or we can say it's 1:15. When it's 30, we can say it is 1:30. And when it's 45, now we go backwards and we count up to the next hour. It is 1:45. And it's very common to cut the first part off of this word and just say it's 1:45. Caro, what time is it? Number one. It's 1 o'clock. What time is it, Claudia? It is 12 o'clock. Yeah. And here, because we see it's AM, we can also say it is midnight. Que sería la medianoche. Midnight. Caro, what time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It is 12 o'clock. Again, you can say 12 o'clock here, where you can also say noon. El mediodía se dice noon. Moon, It is mediodía. What time is it? It's 1:40. No? It's 1:15. And the quarter is a 1:15. It's 1:15. Number two, what time is it? It's a quarter till 4. What time is it? It's 4:15. What time is it? It's a quarter till 7. Until What time is it? it's 8:23. What time is it? It's a quarter past 11. What time is it? It's a quarter until 6. Very good. Okay, what time is it right now? It's 9 o'clock. Okay, good. All right, let's look at some good expressions for you for speaking English with people. When we're talking to people, it's common to use what we call these filler expressions, just to show that we're engaged in the conversation and we're actively involved in the conversation. So, for example, como en español se dice verdad o de verdad. In English, we can say something like for real, y también se dice no way. I said, no way, lo he escuchado mucho. No way. ¿Han escuchado esta expresión, no way? Y algo muy cómico que se dice para ustedes, yo creo que va a sonar muy cómico, se dice no way, José. No way, José. Es decir que, eso es decir que no te creo, no lo creo, no way. No way. Y también, really? Como También para... se puede decir really, really o for real. ¿Sí? Ahora, buena idea se dice good idea.
Good idea. Para decir yo también o a mí también, se dice en inglés, me too. Me too. Chacho. So funny. Para decir que, como en español, aquí tenemos una desconexión entre los dos idiomas. Ustedes usan mucho la expresión me parece bien o me parece divertido o algo así. En inglés nosotros normalmente usamos el verbo sonar aquí, sonar, como suena bien o suena divertido. Entonces aquí tenemos la expresión sounds fun, que es decir, me parece divertido o suena divertido. Y últimamente, what a shame, que es decir, qué lástima. Okay? So, what would you say to respond to these phrases here? Number one, I study in the library at 5 o'clock in the morning. No, wait. Wait, good one, right? Okay, give me 1 second. What's up, buddy? Do you have any salami? No. I'll be done with my class here in a few minutes and then I'll make you some breakfast, okay? Okay. All right. Oh, my goodness. Okay. All right. Next one, Claudia. Should we go dancing at the club tonight? Good idea. Idea. Or sounds Good idea. Good Good idea or sounds fun? Sounds fun. Fun. Caro, my friend studies English. Me too. My girlfriend buys me an airplane ticket. Mm, Claudia, are you with us? I think Claudia might have lost connection. Caro, No my girlfriend way. buys me an airplane ticket. No way, good. My dad earns a monthly salary of Perdón, maestro, no tengo buena conexión. No, está bien, Claudia. ¿Solo es hoy o normal? Porque nunca te veo con problemas con el internet. Estás en México, ¿verdad? Es que estoy en México. Ya, sí, Sí, sí. sí. Está bien, está bien. No te preocupes, Claudia. Okay, my dad earns a monthly salary of $100,000. For really? Real? Do you want to go to the movies? Sounds fun. I have dinner with the President of the United States. No way. Politicians work hard. For real? No, no way. No way. This is not true. All right, let's wrap things up with possessive adjectives, okay? So remember in English, para hablar de las cosas que tú tienes, Posesivo. sí, podemos usar una palabra como mi o mis, pero en inglés solo tenemos la palabra my. My. So let's look at these examples here. I have a dog, my dog is white. I have 2 dogs, my dogs are white. Okay, so we have an example for you. I have a white dog, my dog is white. Caro, how can you do number 2? I have a blue car. My blue car. My car is blue. Claudia. I have a beautiful wife. Wow. Husband. Okay. My husband is beautiful. It's handsome, ¿no? Sí, hablando de un De marido, hombre. sería la palabra handsome. Handsome. Okay. Pero recuerda, estos son ejemplos aquí. Okay. I have a great job.
My job is great. I have nice friends. My friends are nice. I have green shoes. My shoes are green. All right, very good. Hablando de algo que otra persona tiene en la forma de tú, vamos a usar la palabra your. Fíjense que en inglés your vale para tú, tus o sus de usted también, ¿no? For example, you have a dog, your dog is white. You have two dogs, your dogs are white. Recuerda que en inglés no tenemos la forma de usted, así que todo lo que se dice como usted, se dice como tú en inglés. All right, let's follow these examples here. Caro. You have a white dog. Your dog is white. Ahí, okay. Claudia. You have a blue car. Your car is blue. You have a beautiful wife. Your wife is beautiful. Your. Your. Tiene que pronunciar bien la R, porque si no está diciendo la palabra tú como sujeto. Your wife is beautiful. You have a great job. Your job is great. You have nice friends. Your friends are nice. You have green shoes. Your shoes are green. Good. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, conversacionalmente vamos a intercambiar las palabras my y your, ¿no? Por ejemplo, do you have a dog? Yes, I have a dog. What color is your dog? My dog is white. Okay. Caro, do you have a pet? Yes, I have two pets. Describe your pets. My pets are white and black. Okay. And gray. Claudia, do you have a husband? Yes, I have husband. I have a husband. A husband. Describe your husband. My husband is skinny. My husband is handsome. My husband is beautiful person. Handsome. Handsome. Se usa handsome para hablar de los hombres. Beautiful. Okay. Okay, Caro, do you have a car? Yes, I have a car. Describe your car. My car is blue. Do you have shoes? Sorry, do you have siblings, Claudia? Yes, es hermanos, ¿verdad? Sí, exacto. Yes, I have siblings. Describe your siblings. My siblings are handsome too. Do you have shoes? Yes, I have shoes. Describe your shoes. My shoes are black. Do you have eyes? Yes. Yes, I have eyes. Describe your eyes. My eyes are black. Bueno, Claudia y Caro también. Nunca debería usar la palabra negro para describir a los ojos de alguien. Porque black eye en inglés significa un moretón en el ojo que alguien te pegó. Entonces, aquí se usa dark. Okay. Puede decir que tú tienes ojos oscuros. Dark eye. Dark eyes. Está bien. Porque ahí van a pensar que el marido te está tratando mal, Claudia. Si tú dices que tienes black eyes. Okay.
Okay. Brown eyes sería. Brown eyes o dark eyes, pero debería de evitar la palabra black eyes. Okay, what is the most beautiful name for a woman? The most beautiful name Okay. for woman is Carolina. What is the most beautiful name for a man? Beautiful name for a man is Axel. How much do you like your name? I love my name. Okay. Do you have a nickname? Yes, I have nickname. What's your nickname? Piri. What is the name of your first love? The name, my first love is Oscar. All right, good. Here we have a little video to watch, but I'm gonna give you this video for homework because I don't know if it's gonna, it probably won't come across very good online. So I'm gonna put this into the chat for you. But this is just kind of a fun cultural phenomenon. Ustedes en español tienen ¿cómo se llama? El cuco, o el coco, el cucu, el cuco. ¿Sí? Pero el cucú para como reloj. No, el cuco. El coco. Bueno, depende del país. Hay Pero que dicen el cuco, hay otro que dicen el coco. Pero te refieres a que a alguien que asusta. Sí, el monstruo que viene En las noches. a llevar a los hijos si no están comiendo bien o haciendo caso a sus padres, ¿no? Ah, el coco. El coco. Tú dices en Venezuela el coco. En Venezuela México, el coco. ¿qué dicen ustedes? El cuco. El coco. El coco también. Ok, muy bien. En Estados Unidos tenemos más o menos el mismo concepto, pero en inglés se llama boogeyman. El boogeyman. Boogeyman. El boogeyman. El boogeyman. Entonces aquí yo tengo un video un poco cómico para ustedes que ustedes pueden ver, que es una entrevista con el boogeyman y es un poco cómico. Así que les voy a mandar como tarea a ver este video con el enlace que acabo de mandar. Okay. Finalmente, Okay. if you want to make friends in the United States, it's very simple. Introduce yourself. Americans are typically very friendly and like to meet new people. Many Americans are learning Spanish and want to meet friends from Latin America so they can practice. If there's a place that you go frequently, try to introduce yourself. Say, "Hi, my name is David. What is your name? I'm learning English. Can we practice?" So try it. Caro, introduce yourself to Claudia. Hi, my name is Carol. What is your name? Espera. My name is Claudia. I am learning English. We can practice. Can we practice? Yes, sure. Caro, Can we? Ya va. tiene que aprender que en las preguntas se habla al revés. Can we practice? Can we practice? Ahí está. Sure. Ok, ahora al revés. Hi, my name is Claudia. What is your name? My name is Carol. Can we practice? Sure. I am sorry. learning English. I am learning English. Can we practice? Yes, sure. Sure. Where we practice. Ok, muy bien. Ok, new vocabulary. Repiten. Esto está en español. So, to say this, I'm going to have to change this to English for you. The town. City. The city. The country. Country es decir, el país tanto como el Pueblo. campo. El No. campo. No, el Campo. pueblo no. Pueblo es town.
Country is el campo. Country. Condo or apartment. And then here we have valley, Mountain. the mountains. En inglés siempre se dice de la forma oral. Mountains. River. And then here, talking about streets, we have street, Tree. avenue, and then Out. highway. Highway. And road. También se usa, ¿no? Road. También, street es como road, Road. como cualquier tipo de eso. Train station, Station. bus station, Bus station. airport, Airport. and now we have what we call a seaport. Seaport. University, University. university, or college. We also say college here. And then High school. school. For any other type of school. Gas station, Theater. theater, the theater que es diferente que el cine, que el cine casi nosotros decimos the También. movies. The movies. The movies. También se puede decir or the movie theater. Pero aquí en Estados Unidos siempre se dice the movies. Okay. And then we have an auditorium, okay? Okay, guys, that's it for today. Ya compraron el libro, ¿cierto? Yeah. Perfecto. Bueno. Lesson number 1 then for homework today, okay? Preguntas que tienen. Okay. ¿Qué preguntas tienen? ¿Eh?